Good morning, students, and welcome for the class. In the last class, we discussed about the composition of the atmosphere. You all know we have in our atmosphere, we have three components in our atmosphere. Which are those three components? Which are the three components of our atmosphere? We have gases, different gases, then we have dust particles and water vapor. We have also seen how many percentage, which gases are present in our atmosphere, and what is their percentage. Okay, which gases are present in our atmosphere? Just recall. Huh? Can you able to recall which gases are present in our atmosphere? Don't look in your books. Don't look in your notebooks. Without looking your notebooks, try to tell different gases which are present in our atmosphere. Hello. So, without looking into your notebooks, please try to tell which gases are there in our atmosphere. कुठले कुठले वायू आहेत आपल्या वातावरणामध्ये? We have nitrogen 78.08%. Then we have oxygen, that is almost 20.9%. After oxygen we have argon. Argon is 0.93%. Then we have, after argon we have carbon dioxide. Which gas? Carbon dioxide, that is 0.03%. And then after we have different trace gases like krypton, then xenon, neon, helium, hydrogen, methane, ozone, etc. These are the trace gases which are present in our atmosphere. So right from the nitrogen, these are and then the trace gases we have: nitrogen, oxygen, argon. What is the list? Nitrogen, oxygen, argon, and then carbon dioxide. These are various gases which are present in our atmosphere. We have also seen what is their role in our atmosphere, isn't it? We have seen their role, which kind of role they are performing, how they are important for us, how nitrogen is important for us. Particularly they are important for the green plants, isn't it? For the photosynthesis process. Recall the nitrogen cycle. How that nitrogen is abundantly present in our atmosphere, but plants, they could not take directly the nitrogen from our atmosphere. So what they rely on the microorganisms. What microorganisms do? What microorganism does? They take that atmospheric nitrogen and they transfer it into the nitrate form, so that it can make available for our trees, for their roots. Okay, so this is how nitrogen is important for us. Then second thing, nitrogen is also get produced in our atmosphere naturally. Do you know this? When lightning strikes, हे नवीन सांगतो मी तुम्हाला, जेव्हा वीज चमकल्यानंतर naturally nitrogen get produced and that mixes with the rain and that then fall into the ground, fall into the soil. जेव्हा वीज चमकते, नायट्रोजन काय होतो, नॅचरली तो पाण्यामध्ये विरघळतो आणि आपल्या जमिनीपर्यंत, मृदेपर्यंत येऊन पोहोचतो. नॅचरली दॅट इज अवेलेबल, दॅट गेट अवेलेबल टू आवर प्लांट्स अँड ट्रीज और आवर क्रॉप्स. तर आपल्या पिकांना काय होतो, तो उपलब्ध होतो. काय? नायट्रोजन. What is the role of oxygen? That is that also we have seen. What is the role of oxygen? Very simple. We take oxygen. Every now and then we are breathing. Do we survive without oxygen? Do we? For some time. Some people may survive up to 3 minutes, 4 minutes. There are some people they can survive up to 10 minutes. But beyond that, one cannot survive. We can survive even without food for some days. We can survive without water also for some days. But for every now and then we are breathing, we are taking oxygen.
So this is how atmosphere, it is essential to learn about our atmosphere. This is important. So this is, since it's an important gas, it has a role in our life. That's why we must study about the oxygen cycle, isn't it? त्याच्यामुळेच आपल्याला ऑक्सिजन म्हणजे वातावरणाबद्दल शिकलं पाहिजे की नाही. We inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. Again the role here, the role argon is a inert gas that is not important for us geographically. Okay, but then which gas is we exhale in, which gas? Carbon dioxide. Again photosynthesis, for the photosynthesis process, green plant take carbon dioxide and they make their own food with the process of photosynthesis. You must be aware about this process, photosynthesis process. In botany or in chemistry you might have learned this process. हे तुम्ही शिकला असाल ना, photosynthesis process. So how they make their own food with the presence of sunlight, okay, by taking this carbon dioxide, isn't it? So this is how we have learned different gases which are present in our atmosphere, with their quantity, with their volume. That is also important. Then we have also learned about the role of water vapor. How water vapor is important for us? We have seen that, sir, this water vapor is important for the condensation process. Without water vapor, see, nothing, there would not be the water cycle. सो इन द वॉटर सायकल, जलचक्रामध्ये कशाचा रोल आहे? पाण्याच्या वाफेचा रोल आहे ना. पाण्याची वाफच तयार झाली नाही म्हणजे विदाउट इव्हॅपोरेशन और विदाउट मॉइश्चर हाऊ वी गेट रेन? इट इज नॉट पॉसिबल. सो इन वॉटर सायकल पॉइंट ऑफ व्यू, वॉटर वेपर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. For the different kind of precipitation, condensation processes, water vapor is important for us. Without water vapor, you see what happens in the winter season. Winter season, हिवाळ्यामध्ये काय होतं? Our skin gets dry, very dry ना. Why? Because of the minimum presence of moisture in our atmosphere. In the rainy season, see now we will if you see, जर तुम्ही तुमचा मोबाईल पाहिला असेल तर मोबाईलमध्ये इन युअर गॅजेट, इन युअर मोबाईल देर इज ॲप्लिकेशन वेदर, where you will find the humidity. So water vapor is also known as humidity, moisture content in our atmosphere. So in the tropics, humidity is at its high level, means 0.4%, not 0. But 4% humidity is available. Okay, but as we go towards the pole, ह्युमिडिटी, मॉइश्चर डिक्रीजेस. जसं जसं आपण ध्रुवाकडे जातो मॉइश्चर काय होतं वातावरणामधलं कमी होतं. दॅट इज लेस दॅन 1%. किती आहे? 1% पण कमी आहे. ठीक आहे. सो देन व्हॉट इज द रोल वॉटर वेपर? दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर आवर वॉटर सायकल. वॉटर सायकलसाठी, प्रेसिपिटेशनसाठी, फॉर द कंडेन्सेशन प्रोसेस, वॉटर वेपर इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. ओके, दॅट the rainbow we see in our atmosphere, that is because of the water vapor. Okay, the rainbow, the 7 colors, इंद्रधनुष्य आपण त्याला म्हणतो. कशामुळे दिसतो आपल्याला? वॉटर वेपर. बरोबर आहे की नाही? पाऊस पडायला लागल्यानंतरच दिसतो ना तुम्हाला. सो दॅट इज ऑल्सो यू कॅन पुट हिअर इन युअर नोट्स, इन युअर एक्झाम्स. ओके, दॅट इज वॉट ऑल्सो यू कॅन राईट देअर. Okay, then after the third component, that is the dust particles. How dust particles are important for us? So there are not thousands but billions and billions of dust particles which are present in our atmosphere. Okay, you might have observed in your childhood. Okay, dust particles are there but which cannot be seen with our eyes except when the sun beams. Okay, sunbeam come from the roof, from the terrace or from the that पत्र्यामधून ज्यावेळेस जोपर्यंत येत नाही, or at night you can able to see with the help of torch. There are millions, not millions but billions, trillions of dust particles, infinite dust particles present in our atmosphere. What is the role of dust particles in our atmosphere? See the blue sky, which is the result of scattering. हा जो आकाशाचा निळा रंग दिसतो आपल्याला, हा पृथ्वीवरच दिसतो. Why? This is because of the scattering. See this room do not have the direct sunlight.
But in spite of that, this room is illuminated. This room has a light. Why? This is also the result of scattering process. I told you in the last class what is scattering. Scattering is a redirection of light. Scattering is nothing but it is the redirection of light. So how scattering happens? How it occurs? Because of the presence of dust particles, isn't it? At the sunrise and sunset, you will observe the red and orange color of the sun or the sky too. That is also the result of scattering process, redirection of light. That also become possible because of the presence of dust particles. And one more important role, that these dust particles, they act as a hygroscopic nuclei. न्यूक्लियाय म्हणजेच काय, असं सपोज दिस आर द डस्ट पार्टिकल्स, हे डस्ट पार्टिकल्स आहे, अँड वॉटर वेपर इज गेट स्टिक्ड टू द डस्ट पार्टिकल्स अँड द क्लाउड्स फॉर्म. बिकॉज ऑफ दॅट क्लाउड्स फॉर्म. सो दॅट्स वाय डस्ट पार्टिकल्स आर इम्पॉर्टंट फॉर अस, बिकॉज क्लाउड्स फॉर्म अराउंड द डस्ट पार्टिकल. त्याच्या सभोवती काय होतं, ते पाण्याची वाफ जाऊन चिकटते आणि काय तयार होतात, ढग तयार होतं. So this is how we have seen in the last couple of classes. Okay, then today we're going to see the structure of the atmosphere. As I told you in the introductory session also, that we have how many layers which are present in our atmosphere? So we have 5 layers, you know this. Okay, which are those layers? Very simple. So based on the temperature characteristics, how many layers we have in our atmosphere? Sir, we have 5 layers. Which are those 5 layers? So starting from the zero or from the ground which we are living, that is the zero, that is taken as a 0. From 0 to up to 13 kilometer. This is average. Here you can see from 0 to almost here 13 kilometer. You can see the vertical structure of our atmosphere based on the temperature characteristics here in this diagram. Okay, so from 0 to 13 kilometer we have the troposphere. Just listen first of all. Okay, from troposphere to stratosphere. Okay, above the troposphere we have the stratosphere. From 13 kilometer to up to 50 kilometers, the presence of stratosphere. Then we have from 50 kilometers to 80 kilometers we have the mesosphere, as you can see over here. And then after from 80 kilometer to 400 kilometer, that is the thermosphere. This layer is also known as ionosphere. One important fact, just write down in your notebooks also. This layer is also known as ionosphere. Ionosphere, S-P-H-E-R-E. What is the ionosphere? Ionosphere is a layer which reflects the radio waves. हे जे आपण जे आकाशवाणी, रेडिओ सिटी किंवा जे काही सॅटेलाइट सगळं आपण जे काही चॅनल्स वगैरे पाहतो किंवा मोबाईलचं जे काही आपल्याला सिग्नल्स येतात, फ्रिक्वेन्सी, ते सगळं कुठून येतं, कुठून रिडायरेक्ट रिफ्लेक्ट होऊन येतं, आयोनोस्फिअरवरून. व्हेरी इम्पॉर्टंट लेअर. ओके, आयोनोस्फिअर. So this is up to this level. Just remember this ionosphere, which helps us the redirection, reflection of the radio waves. Okay, ह्या ज्या लहरी आहेत, रेडिओ वेव्स वगैरे आयोनोस्फिअर मधून आपल्याला रिफ्लेक्ट होऊन येतात. Now we will learn the characteristics of these layers. Very important. So first one is the troposphere. So the height of the troposphere is from 0 to 13 kilometers. Say how many? It extends from 0 to how many kilometers? How many kilometers? 13 kilometers. 13 किलोमीटर पर्यंत काय आहे? ट्रोपोस्फियर आहे. What are the characteristics? Sir, all life forms, where I am teaching you, we are sitting in the troposphere itself. आपण कुठं बसलेले? तुम्ही, मी शिकवतोय, तुम्ही बसलाय, तुम्ही क्लास ऐकताय. आपण कुठं आहोत? सारे तपंबरामध्ये, ट्रोपोस्फियर मध्ये. दिस लेअर, हे 0 आणि हे 13च्या दरम्यानच आपण बसलेलो आहे ना. सो दिस लेअर, ओके, इट हॅज ऑल लाईफ फॉर्म्स. सगळे लाईफ फॉर्म्स कुठे आहे? इथंच आहेत, ह्याच लेअर मध्ये. पहिलं लक्षात आलं? पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय सांगितलं मी? ऑल लाईफ इज प्रेझेंट इन द ट्रोपोस्फियर. All life forms which are present in the troposphere. Second characteristic of the troposphere, all weather phenomena occurs in the troposphere. आता all weather phenomena means what?
हे सगळं जे ढग येणं, पाऊस पडणं, वारा वाहणं, ऑल दीज थिंग्स हॅपनिंग इन द ट्रोपोस्फिअर इटसेल्फ. हे सगळं कुठं होत आहे? तपांबरामध्ये होत आहे, ट्रोपोस्फिअरमध्ये होत आहे. दिस इज द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. That is that in the troposphere, temperature decreases with increase in height. Remember this. Here you can see that here we have the temperature in between 0 to 20. So you can see this is the x-axis and this is y-axis, as you can see over here. So you can notice that this is the temperature line that is getting decreased. Okay, here we have the minus. Okay, minus figures. And temperature is getting decreased in the troposphere. Okay, the tendency of the temperature decrease in the troposphere, that is known as the lapse rate. इसको क्या कहा जाता है? याला काय म्हणतात? Lapse rate. Write down this concept, lapse rate. Notes मी तुम्हाला देणारच आहे, but this concept is very important. Make a note of this, mind it. What? The lapse rate. Lapse rate. So what is the lapse rate? Lapse rate itself, it can be defined as the temperature decrease, okay, with the height temperature decreases in the troposphere. कसं लक्षात ठेवायचं? उंचीनुसार तापमान तपांबरामध्ये कमी होतं, त्याला काय म्हणतात? ऱ्हास दर म्हणतात. इन मराठी दिस इज नोन ॲज ऱ्हास दर. ऱ्हास शब्द लिहिता येतो, लिहून घ्या. याला काय म्हणतात विद्यार्थी मित्र हो? ऱ्हास दर. तापमानाचा ऱ्हास दर, किंवा ऱ्हास दरला तुम्ही काय म्हणा? तापमानाचा ऱ्हास दर. ऱ्हास म्हणजे काय होतं? कमी होतं. आणि व्हॉट इज द रेट? किती वेगाने कमी होतं, किती दराने कमी होतं? सी 1 डिग्री सेल्सिअस पर 65 मीटर. 1 डिग्री सेल्सिअस पर 65 मीटर्स. आणि अदर वे राउंड यू कॅन ऑल्सो से दॅट इट डिक्रीजेस 6.5 डिग्री सेल्सिअस पर 1000 मीटर. हे 1000 मीटर कसं लिहिलं जाऊ शकतं? 1 किलोमीटर सुद्धा. आलं का लक्षात? हे याला तुम्ही 1 किलोमीटर पण म्हणू शकता. आलं ना लक्षात? म्हणजेच किती? दर 1 किलोमीटरला किती तापमान कमी होणार आहे? 6.5 डिग्री सेल्सिअस. याला काय म्हणतात? दिस इज नोन ॲज लॅप्स रेट. आलं का लक्षात? लॅप्स रेट म्हणजे काय? अरे समजलं का? ही कन्सेप्ट समजली का तुम्हाला? उंचीनुसार तापमान जे कमी होतं तपांबरामध्ये, त्याला काय म्हणतो आपण? तापमानाचा ऱ्हास दर. तो किती होतं? 65 मीटर वर गेलं म्हणजे इथून मी समजा बसलो एखाद्या हॉट बलून, तुम्ही पाहिलाय हॉट बलून, तुम्ही समजा हॉट बलून मध्ये बसला आणि अशी वर 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 जायला लागला वातावरणामध्ये, उंचीनुसार, मी म्हटलं ना उंचीनुसार, तर वर 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 गेला तर 65 मीटरला किती तापमान कमी होईल? समजा जमिनीवरती किती तापमान आहे? समजा जमिनीवरती आपण ग्रुप, okay, let us just assume the temperature at the ground is 25 degrees Celsius. Just let's assume this. Okay, when you go upwards, okay, up to 65 meters, it will become 24 degrees Celsius. Now understood this? ये समझा क्या? ये समझलं ना? And when you go upwards up to 1 kilometer, then it will become how many? 25 minus 6.5. So it will be around 19 degrees Celsius, 19.5 degrees Celsius, isn't it? हे समजलं का? त्याला काय म्हणतात? That is known as lapse rate. So this is the troposphere. What I told you that first is, sir, all life forms which are present in the troposphere, सगळे झाडं, वनस्पती, all flora, fauna, whatever you can see, the buildings, whatever the structures which are created by the human beings, whatever the natural things, mountains, plateaus, plain, even in the Mount Everest. Mount Everest ची हाईट किती आहे? 88,000, not 88,000, but see 8848. किती आहे माउंट एव्हरेस्टची सगळ्यात अतिउच्च शिखर? पृथ्वीवरचं अतिउच्च शिखर किती आहे? 8848 मीटर्स आहे. अलग लक्षात? म्हणजे किती? 9 किलोमीटर धरा, तरी पण याची उंची किती आहे? 13 किलोमीटर आहे. मग हे लक्षात आलं का? एव्हरीथिंग व्हॉट एव्हर वी सी ऑन द ग्राउंड विच इज प्रेझेंट अंडर द ट्रोपोस्फियर. हे समजलं? ऑल लाईफ फॉर्म्स, वेदर फ्लोरा, फौना,
microorganisms, buildings, everything, even the mountains, plateaus, plains, whatever we see, that is present under the troposphere, in the troposphere. Second thing I told you that in the troposphere, every weather phenomena, सगळ्या ज्या काही वातावरणाचे आविष्कार आहेत, हवामानाचे हवेचे आविष्कार आहेत, इवन द रेनफॉल, क्लाउड्स, एव्हरीथिंग हॅपन्स ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फिअर. हे सगळं विजा चमकणं, ढगांचं गडगडणं, पाऊस पडणं, हे सगळं कुठं होतं? ढग पण कुठं येतात? ट्रोपोस्फिअरमध्येच येतात, त्याच उंचीपर्यंत येतात, त्याच्यावरती येत नाही येत. अपवादात्मक परिस्थितीत येतात, ते आपण पाहूया ते त्याला काय म्हणतात ते. पण तुमच्या स्टेजला इथपर्यंतच ठीक आहे. ठीक आहे, हे सगळ्या घडामोडी कुठं होतात? इथं. इथं अजून एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, दॅट इज नोन ॲज लॅप्स रेट. त्याला काय म्हणतात? लॅप्स रेट. इथपर्यंत क्लिअर आहे तुम्हाला? ओके. सो टेम्परेचर डिक्रीजेस. ओके, नाव वी विल गो अपवर्ड्स अगेन फ्रॉम 13 किलोमीटर. and one more important fact, याची जी हाईट आहे ना, दिस इज 13 किलोमीटर. काय आहे? दिस इज द ॲव्हरेज हाईट. याला काय म्हणतात? ॲव्हरेज हाईट आहे. ॲव्हरेज म्हणजे काय? समवेअर इट इज हाय, इट इज मोर, अँड समवेअर इट इज लो. त्याला काय केलेलं आहे? बॅलन्स केलेलं आहे. त्याचं काय केलेलं आहे? ॲव्हरेज केलेलं आहे. ओके, सो लेट मी टेल यू दॅट. सो द हाईट ऑफ द ट्रोपोस्फिअर ऑन द इक्वेटर इज मोर and on the pole it is less. Equator poles clear होतंय का? or not? See, अरे number of times I'm keep telling you that. Remember this is our globe, this is our earth. समजतंय ना विद्यार्थी मित्रो? This is our earth. This is what? This is 0 degree. This is known as equator. याला काय म्हणतात? Equator. And this is the north pole and this is south pole. हे काय आहे? नॉर्थ पोल आहे, उत्तर ध्रुव आहे, आणि नॉर्थ पोल. and this is south pole. So what I said? South pole. So what I said, the height of the troposphere, see, listen very carefully. The height of the troposphere is more on the equator, and it is, of course, is less on the poles. ध्रुवावरती तपांबराची किंवा ट्रोपोस्फिअरची हाईट ध्रुवावरती कमी आहे आणि इक्वेटरवरती जास्त आहे. असं का बरं होत असेल? Why this is so? Because the temperature is more at the troposphere, and that's why the thermal mixing. जिथं तापमान जास्त तिथं हवा काय होते? अशी वर 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 जाते. Air go up, it expands. So where is the more temperature? Sir, temperature is more on the equator because equator gets the direct sun rays. Equator वरती सूर्यकिरणे डायरेक्ट पडतात, and as a result of that, air expands, it rises up. So the height of the troposphere on the equator is almost 18 kilometers. How many? 18 kilometers. Though its average is 13 kilometers, the height of the equator is more at the equator. And at the poles, 8 kilometers. लक्षात ठेवायला पण सोपं आहे ना? किती आहे? Here we have the height 18 kilometers. Why? Thermal mixing. Because of more temperature. If you do not remember the words, just let's say more temperature. That's why height is more on the equator. And height is less. Why less is on the pole? Because poles get slanting rays. Temperature is less, and as a result of that, height of the troposphere is also less. That is 8 kilometers. Getting this point? Get this? हे समजलं का? So this is all about this. These are the important point of the troposphere. One more important fact, that airplanes जे विमान आहेत ना, that also flow at the above the troposphere. Let's say in the stratosphere, here at the boundary, here we have the presence of aeroplanes. Why? Because the movement, the turbulence is less. तिथं काय असतं? टर्ब्युलन्स कमी असतो. त्यामुळं हे विमानं सुद्धा कुठं वाहतात? एकदम तपांबरावरून किंवा तपांबरामध्ये वरच्या भागातून वाहतात. इथपर्यंत क्लिअर झालं? द सेकंड लेअर, विच इज द सेकंड लेअर. आणि इथं मॅक्सिमम हाईट, इथं मॅक्सिमम टेम्परेचर किती डिक्रीज होतं? आता टेम्परेचरचं डिक्रीज रेट सांगतो तुम्हाला मी. आता इथं इक्वेटरवरती टेम्परेचर इज डिक्रीज किती होतं बघा? -80 आणि -45 डिग्री सेल्सिअस. इथं किती होतं टेम्परेचर? -80. आणि पोल्सवरती किती होतं? -45. हेच लक्षात आलं का? तापमान मी काय सांगितलं की कमी तर होतं ना. वी हॅव सीन द लॅप्स रेट. रिकॉल द लॅप्स रेट. टेम्परेचर डिक्रीज विथ अन इन्क्रीज इन हाईट. तापमान उंचीनुसार काय होतंय? कमी होतंय. तर ते किती कमी होतं सर? सर ॲट इक्वेटर
it will become minus 80 degrees Celsius. And at the poles it will become minus 45 degrees Celsius. तर जास्त कुठं कमी होत आहे हे पण बघा बरं का. जास्त कुठं कमी होत आहे इक्वेटरला, कारण इक्वेटरवर हवा जास्त वरती जाईल. जिथं हवा जास्त वर जाईल तिथं तापमान जास्ती कमी होईल. दॅट्स वाय minus 80 degrees Celsius temperature becomes minus 80 degrees Celsius at the equator, and it will become minus 45 degrees Celsius at the poles. Get this point. आता दुसऱ्या मजल्यावर जायचं, सेकंड फ्लोर. ओके, आता तुम्ही पहिला मजला सोडला. तुझं काय नाव रे बाळा? गौरव. पहिला मजला आपण सोडला आणि आता आपण कुठल्या मजल्यावर गेलो? दुसऱ्या मजल्यावर गेलो. त्याचं काय नाव आहे रे बाळा? त्याचं काय नाव आहे? त्याचं नाव आहे स्ट्रॅटोस्फिअर. त्याला काय म्हणतात? स्ट्रॅटोस्फिअर. व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर. हाईट फ्रॉम 13 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर्स. किती किलोमीटर पर्यंत आहे? 50 किलोमीटर पर्यंत आहे. टेम्परेचर अगेन इन्क्रीजेस हिअर. आलं का लक्षात? डिक्रीज इन्क्रीज, परत डिक्रीज, परत इन्क्रीज. हे लक्षात आलं? आता इथं काय होणार आहे? टेम्परेचर इन्क्रीजेस. देन व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस? वाय टेम्परेचर instead of the decreasing? Because we have seen that in the troposphere temperature start decreasing. Again here in the stratosphere temperature starts increasing. Why this is so? What do you think? तुम्हाला काय वाटतं बरं? का वाढायला लागतं बरं? मी सांगतो तुम्हाला. सर, बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ ओझोन लेयर. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. मेक अ नोट ऑफ दिस in this layer. What is the here? What is important in the troposphere? Lapse rate. इथं काय महत्वाचं आहे? लॅप्स रेट. ऑल वेदर फेनोमेना. ऑल वेदर फेनोमेना. सगळे वेदर फेनोमेना कुठं होतात? तापांबरामध्ये. वेदर फेनोमेना नोट्स देईल तुम्हाला, त्याच्यामध्ये येईल ते. पण इनिशियल स्टेजला इथं याच्यामध्ये काय महत्वाचं आहे? टेम्परेचर इन्क्रीजेस विथ एन इन्क्रीज इन हाईट. अँड सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, प्रेझेन्स ऑफ ओझोन लेयर. व्हॉट ओझोन डज? What ozone does? Ozone काय करतो? It filters the UV rays. Without ozone, life would not be possible, isn't it? How? If ozone layer was not present, what would happen? काय झालं असतं? That the UV rays, that is the ultraviolet rays, that could reach our earth. So our skin may burn because of this harmful ultraviolet rays. These are very harmful. Not only skin cancer increases, the rate of skin cancer may increase. This is very important. Even the human beings can go blind. Okay, they become blind. आंधळे सुद्धा होऊ शकतात. दिस इज हाऊ द ओझोन इज इम्पॉर्टंट. दिस इज अ सेकंड लेयर, द प्रेझेन्स ऑफ ओझोन लेयर. अँड द मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ओझोन कॅन बी सीन 25 to 35 किलोमीटर. बट ॲज पर द NCERT, द ओझोन लेयर, द प्रेझेन्स ऑफ ओझोन लेयर अप फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर्स. किती आहे? 10 ते 50 किलोमीटर पर्यंत आहे. कशाचं प्रेझेन्स आहे? ओझोन लेअर. थोडं नोटिंग करा. आपण हे कम्प्लीट करणार आहे आज. डोंट वरी फॉर दिस. वी विल कम्प्लीट दिस. विल गोइंग टू कम्प्लीट दिस. ओके, लेटेस्ट आणखी एक 10 ते 15 मिनटं जातील, बट वी विल गोइंग टू कम्प्लीट. थोडं वेळ थांबा. तुम्ही बाकीचे क्लासमधून विद्यार्थी घ्या. कोणाला? आरतीला बोलवलंय. ठीक आहे, तुम्ही जा. ओके, आपण कंटिन्यू करायचं. थोडं राहिलंय का? उद्या करायचं? उद्या करायचं. बरं, ठीक आहे. सो ओके, विल स्टॉप हिअर. विल कंटिन्यू टुमॉरो द रिमेनिंग पार्ट. थँक्यू.